things that is providing, we can call it a source. எது கொடுக்குதோ அது சோர்ஸ். இப்போ இதில் எலக்ட்ரிசிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து சோர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு இதை சொல்லுவோம். என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஜென்ரேட்டர். ஓகே, ஏசி ப்ரொடியூஸ் பண்ணியாச்சு, ஏசி டிசிலாம் சொல்ல வேண்டாம். இட் இஸ் ஜென்ரேட்டர் ஆர் அ பேட்டரி, இட் இஸ் அ சோர்ஸ். ஸோ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சிங்க். ஏன்னா இது வந்து இட் இஸ் யூசிங் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் இட் இஸ் டூயிங் சம் கன்வர்ஷன்ஸ். இட் மே ஒரு மோட்டார் எடுத்துட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை மாற்றுது. ஒரு லைட் எடுத்துட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து இட் இஸ் கன்சியூமிங் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் இட் இஸ் மேக்கிங் எ கன்வர்ஷன் ஆஃப் electric energy into light energy. So many conversions are there like this. So இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து when we are சீரிஸ் சர்க்யூட் பேரலல் சர்க்யூட் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்குறோம். சீரிஸ் சர்க்யூட்டில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are connecting two electrical equipments in as a series connection. இப்போ ஒன்றுலேருந்து ஒன்று சீரிஸ் அடுத்தடுத்து வருது இல்லையா? இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இவங்களை ரெண்டு பேரும் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி இப்படி இதான் சீரிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்களை so this is series. It is series connection. If I have connected two elements in series, if I want to connect them in parallel, I want to connect like this. So this is a parallel connection. So in the rendu enna difference, electricity la நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன டிஃபரன்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இதில் வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் வேல வந்து நம்ம வந்து இதில் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ரெண்டு பர்சனுக்கு பதிலாக நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஐ ஹவ் சூஸ் டூ லேம்ப்ஸ், two pairs of lamps. One set I have connected in series and another one set I have connected in parallel like this. ஸோ ஒரு லேம்ப் க்ளோ ஆகணும் அப்படின்னா ஏசி நம்ம சப்ளை கொடுக்குறோம், அதுக்கு வந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் வேணும். சரிங்களா? டிசி எடுத்துட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு இதை வந்து சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன வரும் அப்படின்னா in series connection there is a difference between series and parallel connection. In a series connection the current will be similar in a series connection. Another one thing, the voltage will be divided in the series elements. That will be done in series connection. So if you are going for a parallel connection, what will be the voltage will be similar, the current will be divided between the parallel elements. So this is the difference between a series and parallel connection. One more thing, if you are connecting the elements in series, what will happen means the net resistance value will get increased. Net resistance, what is resistance? The opposing property of the current. Current flow ஆகிறது வந்து oppose பண்றது வந்து என்ன சொல்லிக்கிறோம் அப்படின்னா resistance. அது வந்து increase ஆகுது. இதே மாதிரி if you are taking a parallel circuit, the net resistance value will reduce. So this and all the difference between series and parallel connection. So I have connected two lamps in series and two lamps in parallel. If I am connecting these two lamps in series, what will happen means the voltage will be divided. So these two lamps, both the lamps won't get the sufficient voltage for glowing. Two lamps, I have connected a lamp holder and series connection. You can observe here these two are in series and I am operating this lamp by connecting one switch. So two lamps are connected by a single switch here. When I am switching on this switch, these two lamps will get a voltage, but it won't be sufficient for glowing. So one more thing is, so it is you can see here the illumination from this lamp is not sufficient here. So one more thing, in series connection, if you are removing one element from this connection, then next lamp won't glow. So you can demonstrate here. Remove this lamp. Okay. You can see that here there is a connection, but when we are removing a series element, this electric connection will be disconnected because it won't. The next lamp which is connected here won't get a phase or neutral, so it is not glowing here. So this is series connection. Similarly, we can go for a parallel connection. Demonstrate a parallel connection. So here both the lamps are connected between phase and neutral here. So you can clearly see that here is a huge difference. Both the lamps are getting sufficient voltage. Also the illumination created by the two lamps are equal. You can see here, since we are using two equal rating lamps here, we are getting a equal illumination from these two lamps. Also one more thing, I am saying that same experiment here. Remove one lamp here.
Okay, you will use this one. Okay. You can clearly observe that I have removed one lamp, but the next lamp which is connected is glowing because it is parallelly connected. So the connection is not broken here. So this type of parallel connection is used in domestic appliances. All the appliances which we are connecting are all parallel connection. In this series lamps are connected. You may have heard about serial lamps which we are using for decoration. There we are using this type of connection, series connection. So if one lamp is get fused, the entire lamps won't go. So we have to make a short circuit across the lamp which is get fused. So these are about series and parallel connection. If you are having any doubts, you can ask me regarding this series and parallel connection. You are asking this. This is for safety purpose. For earthing and all, we are using this third thing. One thing, if you are connecting, when we are operating in electrical equipments, there we have to bother two things. One is regarding the equipment of the equipment which we are connected, and another thing, the human being who is operating. All these two things we are going for earthing. Am I right, sir? So assume here this is an electrical equipment. I am the operator here. So what is earthing means? I will connect a low resistance path to the earth compared to my body. So always the tendency of electric current will choose the low resistance path. It will choose the low resistance path. So when I am touching here, there will be a short circuit. So the current will try to flow through my body. But there is a low resistance path created by me. So instead of selecting the path through my body, it will choose the low resistance path which I earth here. So so I won't be get as much effect from the leakage current or short circuit current in the equipment. In this way, earthing will protect the human being.